Wabici-inĩ cia kĩama kĩa DCP kaunti-inĩ ya Nairobi nĩkuo mũtongoria wa kĩama kĩu Gachagua amenereirie kĩgomano kĩa mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika na Baraja kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩtabanĩrio mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi ihinda-inĩ rĩa thikũ igĩrĩ. The African Forward Summit happening in Nairobi is just a sideshow of Mr. William Ruto to hoodwink Kenyans on the matters that affect them. But what is coming out of it is nothing for the Kenyan. Where is it for the common Kenyan without medical care, education or security in their own country? Kũringana na Gachagua, President wa Baraja Emmanuel Macron ũrĩa ũratongoria kĩgomano kĩu hamwe na President William Ruto acerete gũkũ bũrũri-inĩ arĩ na njama ĩngĩ ya kwarĩrĩria marĩhi ma gũkanjwo gwa kandarathi ya waki wa barabara yarirwo nĩ gũthiĩ Mau Summit ĩrĩa ĩrerĩkana yahetwo kambuni ya bũrũri wa Baraja ĩndĩ ĩgĩcoka gũkanjwo thutha-inĩ. Based on reports emerging in May 2026, the Auditor General has flagged the irregular diversion of approximately 7.3 billion Kenya shillings from the fuel levy intended for road maintenance to pay French firms for the cancellation of the Rironi Mau Summit toll road contract. Mr. Macron, you are an accomplice in the 7 billion Kenya shillings theft from the people of Kenya. That is the money you have actually come to negotiate in Nairobi, not the summit that you are attending. Kũringana na Gachagua, mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ya mabũrũri-inĩ UN Antonio Guterres acerete gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa aramenereria tharĩkĩra iria ikoretwo ikĩyumĩria bũrũri-inĩ wa Sudan ĩndĩ akoretwo akĩrĩanĩra na William Ruto ũrĩa augĩte arĩ mũhari-inĩ wa mbere wa gwakĩrĩria mbara bũrũri-inĩ ũcio. You described the Sudan crisis as a nightmare and a carnage spilling out of control. You called for immediate ceasefire. You also condemned external interference. You also say this is a grave humanitarian violation of human rights, causing regional instability. You called for accountability. Unfortunately, you are seated with the very men in charge and responsible for what you are condemning, William Ruto. Mr. Guterres, you were seated with the war commander. Gachagua oho augĩte bũrũri wa Kenya ũtuĩkĩte gĩtumĩro kĩa ĩkwĩrwo a ũtoi arĩa marerĩkana morĩire gũkũ bũrũri-inĩ kuma mabũrũri mangĩ ma Afrika na mahetwo ibandĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ mũgarũ na watho ũndũ ũrĩa augĩte nĩ igũtha kũrĩ thayũ wa bũrũri. Criminals from Somalia, Zimbabwe, Southern Sudan and Sudan who have been issued with Kenyan diplomatic passports and they are housed here in Nairobi by William Ruto and they continue to cause havoc in their countries. Children and women in Sudan and DRC are crying because of his actions on RSF and his connections with M23. Oho Gachagua augĩte bũrũri wa Kenya no ũtuĩkĩte gĩtumĩro kĩa mĩkora ya thũgũri ya wendia wa ndawa cia kũrebia. The world must know that Kenya is an international highway for drug trafficking and destination as well. In Mr. Ruto's cabinet sits 2 drug barons, and it's unfortunate that they shook hands with the UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres. Kũringana na Gachagua kumania na rĩu kĩama kĩa DCP gĩgũkorwo gĩkĩrĩra harĩ gũtabania kambĩini o hamwe na meharĩrĩria ma gĩthurano kĩnini kĩa mwena wa Olkalau kĩrĩa gĩtanyĩtwo gũtabanio mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ kũrĩa augĩte wa gatano kiumia gĩkĩ mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ nĩ agakorwo akĩanjĩrĩria thabarĩ yake ya bũrũri wa Ngeretha nĩguo kwaranĩria na Akenya makĩria arĩa marĩ kũu nja wa bũrũri. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, njĩtagwo Kate Muthoni.